So good afternoon students. Okay. So बेटे जो थोड़े डाउट्स हैं मैंने सिर्फ एक स्टूडेंट ने क्वेश्चंस पुट कीते हैं मैं अकॉर्डिंगली वो सॉल्व कर रहे हैं जो अपना कल का होमवर्क सी दे आर 4th 6th 7th 8th 9th 10th. Okay. So that is 4th 6th 7th 8th 9th 10th. Fourth question is 0 to 2 pi mod of sin x dx. So whosoever is having problem in this question, bete asi modulus nu define karna hai. So when you define it, so it is 0 to pi, it is positive sin x, and plus pi to 2 pi, it is minus sin x dx, and you will get the answer. This is your fourth question. Now sixth question, minus 2 to 2, it is x e raised to power mod x dx. So it is minus 2 to 0 x e raised to power minus x dx plus 0 to 2, it is x e raised to power positive x dx. Then next is 8th. Minus pi by 2 to pi by 2, it is minus pi by 2 dx over mod under root of cos x. Then it is modulus of sin x. क्योंकि square root of x okay just wait बेटे square root of x ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ mod of x ਲਿਖਣਾ ਹੈ. Now mod of sin x means minus pi by 2 to 0, it is minus pi by 2 dx upon under root of cos x into minus sin x plus 0 to pi by 2, it is why it's minus pi by 2. Okay, anyway it is minus pi by 2 dx over under root of cos x into sin x. This is your 8th one. 9th, it should not be 0 to 2 pi bete. There must be something wrong. अगर 2 pi है तो अपन चेक कर लेने हैं क्योंकि 2 pi means 2 into 3.14, that means 6.28. जे अपन 9th ਨੂੰ break करांगे ਤਾਂ that means 0 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 4 to 5 to 6 and 6 to 2 pi. हालांकि जिस तक मेरा ख्याल है आ स्टेटमेंट गलत होएगी बेटे, ऐसी स्टेटमेंट गलत होएगी if I'm not wrong. Okay, and the 10th. चलो, so कबीर किस क्वेश्चन प्रॉब्लम बेटा? You want me to solve this one, or this one, or all the three questions? Please let me know. Yes, Kabir, in which question you are having problem? First, second, third, or all the three questions? Sir, first two. Okay. So this is equal to minus cos x limits from 0 to pi plus cos x limits from pi to 2 pi. It is minus cos pi minus 0 plus cos 2 pi, which is your 1, minus cos pi, which is minus 1. So answer is 4 here. Check karo beta. So Kabir, this is the answer of the first one beta. Second, first function into integral of second minus differential of first into integral of second dx. So it is minus x e raised to power minus x minus e raised to power minus x, limits from minus 2 to 0. Now plus first function into integral of second minus integral of second. So that is x e raised to power x minus e raised to power x, and the limits from 0 to 2. So this is 0 minus 1. Now minus bracket 2 e raised to power minus 2 minus e raised to power 2 plus 2 e square minus e square minus 0 and minus 1. So let me see once again. जब 0 पुट करता बेटे यार टर्म 0 minus 1 minus minus into minus plus 2 e raised to minus 2 minus e raised to positive 2 plus 2 e square minus 0 and okay.
So -1 -2 e raised to -2 plus e square plus 2e square minus e square plus 1 cancel out हो गया बेटे. So it is cancel out हो गए. So it is 2e square minus 2 over e square. Check करो what is the answer. So 0, it is coming to be 0 here. So तो दोबारा चेक करते हैं कितनी गलती आ रही है. इथे पॉजिटिव होना बेटे. This should be positive. So this is 0. So Kabir, is this all right, bete? Is that clear? Now someone has written 8th also. Pranav, 8th question. Bete, 8th ठीक है चीज. Now, so it is pi by 2 times minus pi by 2 to 0. So it is 1 over under root of cos x into sin x dx minus pi by 2 times 0 to pi by 2 dx over under root of cos x into sin x. Now you multiply it with sin x, correspondingly divide it with sin x, multiply it with sin x, correspondingly divide it with sin x. So pi by 2 times it is minus pi by 2 to 0 sin x over under root of cos x. Sin square x is 1 minus cos square x minus pi by 2 0 to pi by 2. This is sin x dx over under root of cos x into 1 minus cos square x. So Pranav, now you take cos x equals to t. मैं कोई नहीं दोनों complete करके दे रहा है क्वेश्चन. So it is pi by 2 times minus pi by 2 to 0. This is sin x dx over under root of cos x into 1 minus cos square x. So if I take under root of cos x is equal to t, cos x is equal to t square minus sin x dx is equal to 2t dt. So pi by 2 times when x is equal to pi by 2, this is 0. When x is equal to 0, this is 1. So minus 2t dt upon t into 1 minus t4. So that's it, bete. 1 over t for minus 1, Pranav, special integrals. हो जाएगा जी question, bete. Special integrals, or you can say that is by partial fractions here. हो जाएगा जी question. Is that clear? Any other question? Any other question? Anyone? Okay. Anyone else having any problem from the remaining questions, bete? Seventh and 10th. Now 7th question. So 7th and 10th is bete one and the same thing, because जो ਆਪਾਂ differentiation ਦੇ ਵਿੱਚ, or you can say ਜੋ ਆਪਾਂ inverse trigonometry ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ. So ਕਬੀਰ, ਜਿਵੇਂ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ inverse trigonometry ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ differentiation of inverse trigonometric functions ਕੀਤਾ ਸੀ, same way ਹੈ ਬੇਟੇ. Now sin inverse of sin x is equal to x if x belonging to minus pi by 2 to pi by 2. मतलब minus pi by 2 to pi by 2 ਦੇ ਵਿੱਚ sin inverse of sin x ਦੀ value x ਹੈ. So that means ਇਹਨੂੰ break ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ minus pi by 2 to pi by 2 sin inverse of sin x dx plus pi by 2 to pi sin inverse of sin x dx. ਹੁਣ ਬੇਟੇ sin inverse of sin x ਦੀ value pi by 2 to pi ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣੀ ਹੈ? So as x belonging to pi by 2 to pi,
So minus x belonging to minus pi to minus pi by 2, 0 is less than equal to pi minus x is less than equal to pi by 2. Also sine of pi minus x is equal to sin x. सारा कुछ चेक कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ਦੇ ਵਿੱਚ एंगल आ गया और उस एंगल के थ्रू मेरे को जो sin x है सेम आ रहा है which is same as sin of 180 minus x. So plus pi by 2 to pi sin inverse of sin of pi minus x. So plus pi by 2 to what is that? It is pi. It is pi minus x dx. So when you integrate karo, this will be minus pi by 2 to pi by 2 x dx plus this one here. ਬੜੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਇਨਵਰਸ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸਿਕਸ ਵੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰੈਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਐਨੀਵੇ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਆਸਮੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬੇਟੇ 5th क्वेश्चन। Now 5th question is 1 to 4 modulus of x minus 1 plus modulus of x minus 2 plus modulus of x minus 4 dx. आसमी इन्हों आप किमें कर सकते हैं बेटे? I can write this as 1 to 4 mod of x minus 1 dx plus 1 to 4 modulus of x minus 2 dx plus 1 to 4 modulus of x minus 4 dx. Now mod of x minus 1 is equal to x minus 1 if x is greater than equal to 1. So beta 1 to 4 means it is greater than equal to 1. That means 1 to 4 it is x minus 1 dx. Mod of x minus 2 is equal to x minus 2 if x is greater than equal to 2. मतलब जब x की वैल्यू 2 तो greater है उदों पॉजिटिव है, but if it is less than 2 that means 1 to 2 it is negative, मतलब 2 minus x plus 2 to 4 it is x minus 2 dx. Similarly the next case mod of x minus 4 is equal to x minus 4 if x is greater than equal to 4. But this is positive value when x is greater than equal to 4, otherwise it is negative. So that means 1 to 4 it is 4 minus x dx. Check कर लो बेटे। Okay, so बेटे 10th question भी ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 10th question first of all you will be doing on your own। ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ ਜਿਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਸੋ ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਡਿਸਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Now next property is that is a to b fx dx is equal to that is a to b f of a plus b minus x dx। पहला नोट करो बेटे फिर मैं प्रूव कर रहा हूं। So to prove this, put a plus b minus x is equal to t, dx is equal to minus dt. X is equal to a implies t is equal to b, and x is equal to b implies t is equal to a। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ ਤੱਕ ਨੋਟ ਕਰੋ।
x is equal to a, t is equal to b. When x is equal to b, t is equal to a, f to t dt. So property की है जड़ी इस तो पहला लिखनी है अपन a to b fx dx is equal to minus of b to a fx dx. I hope very easily you can understand this. मैं दोनों prove कर देना. Suppose कर लो is the integral fx है limits from a to b. This gives you fb minus f of a. Its integral is fx limits from b to a. So it is f of a minus f of b, which is same as f of b minus f of a. So note down this property first. इस तो भी पहला इस property को note करो. So this is equal to, because of this property, limits change हो गया, sign absorb हो गया, a to b f t dt. Now, which is same as the first property. First property means जे function same है, variable कोई भी है, तो साढ़े को answer same आना है. That is a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx. Note कर लो बेटे property. ठीक है जी, फाइन कर ले नोट. चलो. So next is 0 to a fx dx is equal to 0 to a f of a minus x dx. Check कर लो बेटे, same property है, a to b, here it is 0 to a, but still I am going to prove this. So put a minus x is equal to t, dx is equal to minus dt, x is equal to 0 implies t is equal to a, x is equal to a implies t is equal to 0. So x is equal to 0 implies t is equal to a to 0 f of t minus dt. To absorb this negative sign, it is 0 to a f of t dt, which is same as 0 to a fx dx here. So note कर लो बेटे. ठीक है जी, is this all right? Okay.
Now the next property is minus a to a fx dx is equal to 2 times of 0 to a fx dx if fx is odd function, sorry, even function, and is 0 if fx is odd function. Note करो बेटे. So this is 2 times 0 to a fx dx if fx is even, and is 0 if it is an odd function. So let me prove this today. Now, minus a to a fx dx can always be written as minus a to 0 fx dx plus 0 to a fx dx. I hope all of you will agree with this today, because minus a to a ਦੇ ਵਿੱਚ 0 ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ. Now for this, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰਲੀ ਬੇਟੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਡੈਫੀਨਿਟ ਇੰਟੈਗਰਲ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਲਿਮਿਟਸ ਨੂੰ ਸੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ. ਹੁਣ ਆ -a to 0 ਆ 0 to a ਹੈ. ਇਫ ਆਈ ਟੇਕ x -t ਤਾਂ ਲਿਮਿਟ ਸੇਮ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ. Now dx is equal to -dt. When x is equal to -a, t is equal to a. When x is equal to 0, it is 0. F of -t and -dt plus 0 to a fx dx. So beta absorb this negative sign. 0 to a f of -t dt plus 0 to a fx dx. Because of the first property, function जे साढ़े को same है, variable कोई भी है, the answer is always going to be the same. ਹੁਣ unfortunately maybe ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਬੇਟੇ even function ਕੀ ਹੈ. Even function means if f of minus x is equal to fx. Odd function means if f of minus x is equal to minus fx. So when f of minus x is equal to fx, check कर लो बेटे 2 times 0 to a fx dx, and when it is odd, जी minus है कटा जाएगा, so the answer is 0 here. So note करो बेटे. So please note this property. हाँ जी कर ली नोट बेटे.
Now, similarly, the next property is 0 to 2a fx dx is equal to, this is 2 times 0 to a fx dx if f of 2a minus x is equal to fx, and is 0 if f of 2a minus x is equal to minus fx here। देखो बेटे ध्यान ਨਾਲ, सो पहला नोट कर लो फिर मैं इंप्रूविंग कर रहे हैं। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜੀ डोंट से कि even odd, here it has nothing to do with even odd, मतलब कि आ चीज पॉजिटिव है तो नेगेटिव मींस even odd, आ even odd वाली प्रॉपर्टी नहीं है। even वही ਹੁੰਦਾ है कि if f of minus x is equal to fx, so particular है, and f of minus x is equal to minus fx, then it is odd, rather a general है, a एक particular case है। Okay, now, so let me prove this 0 to 2a fx dx can be written as 0 to a fx dx plus a to 2a fx dx। I hope that you will agree कि ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ because 0 to 2a ਦੇ ਵਿੱਚ a ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ ਹੈ। For this integral, put 2a minus x is equal to t, dx is equal to minus dt, x is equal to a implies t is equal to a, x is equal to 2a implies t is equal to 0, if x is a t is a, if x is 2a t is 0। now a to 0 x is f of 2a minus t and it is minus dt। so आ चीज साडे कोल ऑलरेडी कैरी फॉरवर्ड हो रही है 0 to a fx dx, that means this is 0 to a fx dx, absorb this negative sign, plus 0 to a f of 2a minus t dt। so if f of 2a minus t, मतलब ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 0 to a f of 2a minus x dx because of the first property of definite integral। if f of 2a minus x is equal to fx, then 2 times, if it is minus, then it is 0 here। so note कर लो बेटे बस, these are the properties, ਇਹਦੇ बेसिस ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ क्वेश्चंस स्टार्ट ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। so ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ and go through all the properties। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਜਨਰਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਪ ਐਜ਼ ਅ ਕੁਐਸਚਨ आई थिंक लास्ट टू लास्ट ईयर ਕਿਸੇ एग्जाम ਚ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। आई डोंट रिमेंबर ਕਿ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡਸ ਕਿਸੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਜੋ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੂਵਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਗੋ ਥਰੂ ਆਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ठीक है जी, सो सॉल्व करिए आप क्वेश्चन स्टार्ट। सो सारे क्लियर हो गए नहीं प्रॉपर्टीज? The first question is 1 to 2 under root of x over under root of 3 minus x plus root of x dx से बेटे अपने को क्वेश्चन है। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ, ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ। ਨਾਓ let us say I is equal to this. Can I write this as a plus b minus x upon a plus b minus x plus a plus b minus x dx? अगेन सारे स्टूडेंट्स देख रहे हैं बेटे, पुराना सोचना तो समझ लग रही है। सो इन्हों आप करके देखो भी आ वही प्रॉपर्टी है जो आप आज फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव की है, दैट इज a to b fx dx is equal to a to b f of a plus b minus x dx। चेक करो वही प्रॉपर्टी है बेटे। So what is the use of doing it this way? Under root of 3 minus x under root of x plus under root of 3 minus x dx, these two denominators in these two are same। इसका मतलब जे मैं इन दोनों को ऐड करांगा तो मेरे को डिनोमिनेटर दे विच root x plus root 3 minus x, from here it is root x and from here it is root 3 minus x dx, so that is your x which is 1, so I will be equal to half here। सो बेटे प्रॉपर्टीज दी एडवांटेज आ होंदी है कि ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਥਾਂ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਓਕੇ, all of you solve the next one। So solve this बेटे। Solve this question। Solve this बेटे।
सो किसी ने नहीं किया बेटे क्वेश्चन, चलो. So this is I is equal to pi by 6 to pi by 3. This is your under root of sin x over under root of cos x plus under root of sin x dx. Yes, Sarvagya, your answer is correct. Pahul and Pranav, ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ cross multiply ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ. You are having 2i. That's right. So is equal to pi by 6 to pi by 3 f of, मतलब f is sin a plus b, a plus b minus x upon f of a plus b minus x plus f of a plus b minus x dx. So this is I, this is your pi by 6 to pi by 3 under root of, what is that? It is sine of 90 minus x upon under root of cos of 90 minus x plus under root of sine of 90 minus x. So what is that? It is pi by 6 to pi by 3. This is under root of cos x over under root of cos x plus under root of sin x dx. चेक करो दोनों सेम है बेटे. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰੋਗੇ, this is I, this is I. So ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਬੇਟੇ. 2i is equal to pi by 6 to pi by 3 under root sin x plus under root cos x upon under root cos x plus under root of sin x dx. So its integral is x. X means pi by 3 minus pi by 6, which is your pi by 6, or I is equal to pi by 12. ठीक है जी, is that clear? पता लग गया? Okay. Integrate this बेटे. Pahul, again check your answer बेटे.